Hey guys, welcome to my YouTube channel These Sisters and this is Diya here. Well, இன்னைக்கு என்ன வந்து ஸ்பெஷல் அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு நான் துபாயில் இருக்கேன் UAE-ல. இங்கே 2-3 வாட்டி வந்திருக்கேன். எல்லா வாட்டி வரும்போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஊர் சுற்றி பார்க்க ரொம்ப பிடிக்கும். இங்கே வந்துட்டு வேர்ல்ட்ஸ் டாலஸ்ட் பில்டிங்கான புர்ஜ் கலீஃபா இருக்குது, புர்ஜ் அல் இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு எக்ஸைட் பண்ணுறது இருந்தாலும் நான் இங்கே வரும்போது அப்படியே வாய் பொளந்து ரசிக்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய பெண்கள் தான் அரப்ஸ். அவ்வளோ அழகாக வந்துட்டு இருப்பாங்க. அவங்களோட மேக்கப் ஆகட்டும், அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங் ஆகட்டும், அவங்க தலையில் கட்டுற அந்த ஹிஜாபி ஆகட்டும், எல்லாமே அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த வாட்டி UAE வரும்போது நான் கொஞ்சம் ஹிஜாபிஸ் வந்து எப்படி கட்டலாம் அப்படிங்கிறத வந்து கற்றுருக்கேன். ஸோ ஐ எம் நோ எக்ஸ்பர்ட், ட்ரை தான் வந்து பண்ணி பார்க்க போகிறேன். எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். So when in Dubai, dress like a Arab, and that's what I did. என்னோட ஆசைக்காக நான் பண்ண ஒரு விஷயத்தை வீடியோ பண்ணி உங்களுக்கு வந்து காமிச்சு. I hope you like the video. So These Sisters YouTube channel வந்துட்டு நீங்க லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. See you.